Hello, I am Carl. Hi, I am Alex. Hi, this is Lawrence. Hi, I'm Naraya. We are Clan and this is Balancing the Books! Real accounting stories. Real accounting struggles. And real accounting success. So, what's up guys? Welcome back to another episode of our video cast. Thank you so much for tuning in to our bi-weekly uploads. So, what do we have for you guys today? Going back to episode 1, we learned about the reasons why people choose accounting. We have debunked some misinformation about accounting and overall shown support towards the course. We also mentioned the challenges and the hardships that the students are facing and for the future BSAs to overcome. But you see, despite these challenges, students can still find ways to enjoy their college life and have an academic and social life balance. How do you think these people manage such situations? Do they have a secret formula or like an accounting life hack? We will discuss these topics today with our special guests. So, today our special guest is wala nang other words. Perfect talaga. Wow. Sorry. Yes. Very perfect. So, our guest speaker today is a September to October 2023 passer of the Certified Public Accountant Licensure Examination. He is currently pursuing his master's degree in Business Administration at Philippine Christian University, and he graduated from Colegio de San Juan de Letran, Manila with a Bachelor of Science in Accountancy, where he was a Blessed Jesus Villaverde academic scholar and consistently earning a place in the Dean's List. So, please welcome Sir Joshua Aisma. Yay! Hi, sir. Hi! Grabe naman yung very perfect. Masyadong parang estudyante ba kita? Parang tututuin mo ako. Parang gano'n. Very perfect naman. Parang lakas mo mag-uto dyan sila ka. Parang ilalunch out ba kita kasi inuuto mo ako. Hindi But naman. anyways, thank you for inviting me for this, no? Actually, nasa bucket list ko of being, or parang having a podcast or being a guest in a podcast, and thank you for inviting me. Eh, nung pagkasal pa lang sila, ko go lang, ilaban mo yan. Gusto mo on-site, online, or kahit saan pa yan, diba? Ilaban natin yan. Naks naman. Maraming salamat, sir. So Grabe. tama rin pala talaga yung sinabi ni Lawrence sir na perfect talaga to kasi 'di ba gustong-gusto niyo rin po. And I mean, kailangan din po namin kayo. Ng mga viewers. Magsa-second place sa panguto. Grabe ka naman, sir. Pero sir, I believe hindi ka pa kilala ka na namin very well. Pero yung mga nanonood, I believe kailangan mo ulit pagpakilala sa kanila. Uy! Grabe. Tell us So, more about yourself. Sir. I am Joshua. I currently work at PwC. So, it's a Lipana company, and I am also a part-time lecturer at Asia Pacific College. So, on my first term, actually, my first teaching career was at APC. So, I handled marami dyan na na-handle ko na. And I am looking forward of meeting other students in APC. And syempre, may mga students ako dyan. Yung mga manonood nito, may ilalabas kaming code sa baba. Tapos kapag nilagay niyo sa assessment, bibigyan ko kayo ng +10. Ganon. Ay, yan. Guys, alam niyo na. Panoorin niyo na. Si Sir May Isma plus na 10. nagsabi. Well, sir, since ang nasabi na namin sa iyo na ang topic namin is accounting life hacks. So, i-build up muna natin yung kwento, sir, 'di ba? Ang first question namin sa iyo, sir, is how was your undergrad while nag-aaral ka? Ano yung experiences, ano yung mga story, 'di ba? Ano yung mga ginagawa mo para ma-survive? And 'di ba ngayon is you are now a professional, 'di ba? Nagwo-work sa PwC and now lecturer. So, sir, tell us more about your story. Wow, gusto ko yung may tell us more for your story. Masyadong ginagalingan. But anyways, so yun, undergrad life, pwede bang skip na natin yun? Ganun hindi. Pero siguro, if they say na parang yung sabi nila, di ba, best life daw natin is in your high school. But I beg to disagree.
great because there's a lot of learning in college. Yes. Diba? Dito nabibuild yung parang meron ka kaklase, tapos kinabukasan, hindi mo na sure kung kaklase mo pa siya, diba? Ang daming struggle in accountancy. And siguro, if I will be introducing myself, siguro siguro marami makaka-relate na isa tayo sa mga achievers, diba? Yung achievers tayo nung high school, yung with honors, with honors, tapos yung akala mo ikaw na yung pinakamatalino kasi I'm valedictorian in my previous school. So, grabe ba? So parang for me, ay magaling, maraming alam, di ba? So maraming alam. Tapos pagdating mo ng kasi yung first sem namin, ang major namin is cost accounting. Pagdating ko ng cost accounting, Cost agad! Cost accounting agad siya, parang very costly. Pero di mo alam kung ano yung magiging cost of life, di ba? Parang hindi siya cost of life, cost of death na ata ito. Benta yun, cost of debt. Mahirap, di ba? Parang we all can relate na ang accountancy is mahirap. Pero the journey was great. Diba? It's a battle of will. Parang dito hindi naman to patalinuhan, 'di ba? Parang wala kang magagawa dito kahit nakabisado mo yung 'di ba? Yung sa calculus kahit na magaling ka sa diyan, sa kung ano-ano mang gamit mo ng formula. If you cannot understand something, if you don't have the will of learning, you cannot survive. Yes. Diba? It's a battle of will. Ganun. Ang matitira lang talaga ay yung taong hindi susuko. Okay. So, yun muna yung masasabi ko. I agree so much. Talagang in accountancy, parang every day is tinetest kung gaano ka talaga kakapit. Yes, katibay sa program. Every day parang gusto na laging sumuko. Really. Pero yun, tinetest nga kung gaano talaga ka strong yung kapit mo sa pangarap mo. Kung yun talaga yung goal mo in life. Yes, I agree din kay sir. And yun nga, 'di ba, nabanggit ni sir ang unang major. Na-introhan agad ng cost accounting, 'di ba? Grabe yun. Pinakamahirap sa lahat. Oo. Yung ini-intro sa amin pinakamahirap talaga. Yun nga, sa cost accounting. And 'di ba, parang kung bago ka lang sa accounting, parang overwhelming yung ganun kahirap na subject. And yun sir, ang tanong namin is, paano mo na-survive yung mga mahihirap na subjects? Well, maraming mahihirap na subjects sa accounting. Almost lahat. Ay, yun sir, ang tanong namin ngayon para makakuha rin kami ng tips, 'di ba, from you. Ano sir yung ginawa mo while studying ng mga accounting subjects? Paano mo na-eraos, sir? Okay. So, kung paano ko siya nag-aas, una, don't bring down beaches. Diba? Parang don't build down your bridges. Parang you make connections with people. Diba? For me, it's a battle of network Kasi parang, wag mong isipin na yung kaklase mo, kalaban mo siya. Ang isipin mo, yung kaklase mo, kakampi mo yan. Diba? If you have camaraderie with people, parang you will help each other Diba? You're not a library of knowledge. Marami kang bagay na kailangan matutuhan. May mga bagay na hindi ka alam na kaklase mo. And if you're helping each other, it will be a good support system. Diba? We know na parang we're lucky if we have someone na family or friends na parang maganda kung may family member ka na who can understand the struggle of being an accountancy student. I believe that the struggle of an accountancy student is different. Diba? Marami tayong readings. Diba? Sabi ko nga yung partner ko ngayon, parang sabi niya, gusto niya mag-accountancy. Pero, nung nakita niya yung libro natin, wala kang picture-picture ang kapal, wala kang picture-picture. Grabe yun. So parang, boring talaga siya. It's a boring one. But if you have your friends, your classmates, diba, na parang will help you, you can survive. Another is that you should be resourceful. Importante na maging resourceful ka. Hindi pwede na parang sa isa ka lang mag-rely ng readings. Maganda na parang nag-reading ka parang to establish the knowledge and then another reading para matest yung knowledge mo. So hindi lang pwede na isa lang yung basis mo. Kasi kapag isa lang yung basis mo at masasanay ka sa way of questioning niya, paano kapag tinwist yung questioning? Paano kasi magkakaiba yung authors, magkakaiba ng way of questioning nila? Paano kung yung professors mo
nag-base siya sa ibang readings. Paano kapag gumamit siya ng ibang way of questioning, hindi ka na, parang wala ka na alam. Immerse yourself with different types of knowledge or parang different ways of techniques para mas maging knowledgeable ka. Kaya nga sabi sa'yo, it's a matter of will. So dapat may will ka to learn. Diba? May will ka to be persevering of what you're doing. Diba? So yun, una, kailangan you build connection, and then another, you should be resourceful. Diba? Ang daming books out there. Diba? Speaking of books, baka naman gusto nyo, diba? If you will be studying auditing insurance specialist industry, you can purchase our book. You just have to send me a message or can just give you a link for that. Diba? Grabe. Galing Grabe na naman. segue. Sakto yung next term kami. Kami na to, sir. Kami na ang target audience. Yes. Oo, kasi parang next term, ayun na. Yes. Pero ako personally, super believer ako nung sinabi ni sir. Actually, yun yung top 1 na masasuggest ko rin for people na ewan ko baka nasabi ko na to, maybe paulit-ulit, pero nire-reiterate lang namin how important it is, yung friends. Very important na mahanap nyo yung right friends in this program. Why? Kasi they will either, there are 2 scenarios lang. Either hihilahin nila kayo para for the better, or mahihila nila kayo on something na mawala kayo sa focus nyo. So, look for people na tutulong sa inyo para maabot yung goals nyo. Very good siya. For example, sa amin mismo, especially na nagsisimula kaming AC221 sa school namin, sa APC ay very intact. Talagang pag may gagawing project, nagtutulungan lahat. Kahit hindi mo ka-grupo, kayo ay, especially, lalo yung mga minor subjects, talagang, Yung mga reporting. oo, yun ay, ano pang kailangan? Props. Sinong pwede tumulong sa akin? Kailangan ko ng ganito. Sinong may ganyan? Books. Pati mga books. Yes, nagpapahiram Oo. pa. Even, nanlilibre pagbili ng books. Yes. Diba? Oh, galing naman. Sana all. Mahal-mahal ng Sino yung books. friend mo? Parang gusto ko malaman kung sino yung friend mo. Pwede ko ba siya maging friend din? Baka makuha yung sponsor namin ng book. Another na gusto kong ipaalala sa lahat na parang choose your battle. Hindi lahat ng laban kailangan mong ipanalo. Kasi you have to check if winning what will cost you for winning. Diba may mga pagkakataon na masayang manalo. For example, nakikipagtalo ka kay prof, pag-away ka, ang tanong, ano yung ipamanalo mo dyan? And diba? Parang, another is that, sige, and another is that there are times that we will sacrificing something. Okay, I will believe on that. Siyempre, undergrad, diba? Nung undergrad, malapit na kaming in-house review. Diba? So, ang nangyari nun, I have to delete my TikTok account. Diba? I have to delete my Sakit. TikTok account. Kasi parang, masakit siya. Diba? Kasi parang, I just think na parang, kada scroll ko, diba? Parang, sige, manonood lang ako ng isang clip. Na parang, magugulat ka na lang na parang may demonyo ata sa kamay. Parang, 2 hours na lang. Parang di mo kaya, diba? So, parang, I think na parang, kailangan ko itong let go. There are things that you have to let go in order. Parang diba they have to tell you na parang if one door closes, there are other windows that will open. And another is that there are things that you have to let go from your heart in order for something to come that is greater. Okay, so you have to choose what is your battle. You have also to choose what you will be sacrificing in order to win something. Okay. So, yun. Pero don't forget please lang, don't forget to keep yourself sometimes a break. Baka naman kasi ang nangyari, Diyos ko, magugulat ka na lalagamin yung mata mo kakaaral. Diba? Parang ganon. Patawad. Napiliin mo rin, may pagkakataon na please lang, magbigay kayo ng time para makapag-relax kayo.
Okay, pag sinabi ko magre-relax kayo, kung mag-aali kayo ng isang araw, yung isang araw na yun, wala kayong ibang iisipin kung hindi magpahinga. Okay? Kasi, parang kung ikaw, nagpahinga ka nga, isip ka naman ng isip sa mga kailangan mong trabahuhin, isip ka naman ng isip sa mga kailangan mong asikasuhin, di counterproductive siya, wala kang magagawa doon. Parang hindi ka nakapag-relieve ng stress. Pag pumasok ka, hindi ka recharge. Okay, so again, nagtatlo tayong dinagdag, diba? Choose your battle, choose your sacrifices, and lastly, I want you to, parang dito, give yourself a break. True, sir. I agree. And the fact na parang before, nagkakaroon kasi ng notion na ang accountancy student, parang kina-highlight na hindi na po sila natutulog and minsan they are proud of it pa. Sorry ba? Pero sir, that's a good point na hindi dapat isagad yung sarili sa pag-aaral. Dapat may time pa rin para mag-recharge, magpahinga. No? Ako, ang ma-add ko dyan ay, tama si sir, dun sa point na may kailangan ka talagang something na i-sacrifice. Ako personally, I admit na TikTok talaga ang kalabang ko sa buhay. Talagang pag na-open na, kahit lobat yung cellphone, i-charge, didikit sa saksakan para lang makanood ng tuloy-tuloy. Kahit 5 oras na, grabe, hindi talaga mapatawad ang sarili. Pero, ayun, tas mag-end up na marirealize mo na, hala, ang dami ko palang gagawin. Tas biglang, okay, hanggang kinabukasan ng buhay. Yun, hindi na natutulog. Pero, ito ang lagi ko sinasabi sa mga tao na mas pipiliin, mas maganda ang result ng estudyanteng nakapahinga kesa very exhausted ng mag-aral. Yun ay proven and tested. Pero, yes, yun ay proven and tested na kailangan nyo ng maiging pahinga. Kailangan nyo mag-aral, of course, dahil wala naman kayo sasagot kung ano. Pero, kailangan talagang i-manage yung time very well. Yun. Yun talaga yun. Yes, kasi, nag-aaral tayo and yun nga, sinabi na need ng pahinga. Pero hindi naman sinabi na magpahinga ka all the time. Diba? Grabe, Carl, natamaan ba? Nagpahinga na lang. Pinaparinggan mo ba ako? Ha? Kailan mo ba ako paringgan? Ayun, parang it's not good na magpahinga anytime. Well, yun nga, may mga need talagang sacrifice. 'Di ba? Since you are an accounting student, maraming aralin. Since nasabi nga ni Sir kanina, yung laman ng libro ng accounting ay walang ka-pictures, 'di ba? Parang boring, parang nagbabasa ka lang ng dictionary. So parang syempre habang nag-aaral, may tendency na siguro ma-bored or 'di ba, ma-burnout kasi nga sobrang daming babasahin. And you need to rest from time to time. Pero yan, if na-feel mo nga rin na you have parang may ginagawa ka na nakaka-apekto sa pag-aaral mo, you need to sacrifice. Yan, pick your struggle. 'Di ba? Kung magsa-struggle ka ba ngayon para maging okay yung kinabukasan, 'di ba? Or okay ka ngayon pero yung struggle ka kinabukasan, 'di ba? And yun sir, since tapos na tayo sa usapan na yun, parang ngayon gusto namin malaman, since kanina nasabi mo important yung friends, connections, and all, pahinga. Ngayon sir, curious kami kung ano yung study habits mo nung nag-aaral ka. Is it you're good ba on memorizing, ganyan, or answering mga examples, sample problems, visual learner ka ba? So, yun sir. So, when it comes to good study habit, no, mayroon akong professor in Litgram who told us na parang you should build a study habit. So, what do we mean by that? So, parang kailangan kung sa gantong oras nag-aaral ka, gantong oras nag-aaral ka. Okay? Nung undergrad ko, hindi ko siya may apply. Pandemic, di ba? Masarap matulog. Pero, nung time kasi, di ba, parang pagka-graduate ko, I only have 4 months to review. Okay. So, ano yung ginawa ko? Parang, I set the time na parang 7 o'clock in the morning, I have to wake up and I have to study. Okay? So, I have to study until 10. Tapos 10 to 12 magpapahinga ako kasi masakit na ulo ko niyan eh. And then, parang from 12 to 5, aral ulit. 10, magsasagot ako ng questions, parang mga 3 o'clock na
Ganun. And then after nun, may cut-off ako. Para pagdating ng 5, magdi-dinner ako, magpapahinga ako. Parang gano'n. So, sa una, mahirap yun eh. Di ba mahirap yun kasi you are going to change your habit in life. Diba? So, parang mahirap siya. Pero kapag araw-araw mo siyang ginagawa, di ba, a repetitive action will become an impulse. When it becomes an impulse, it will be a habit. Pag naging habit na siya, it will become your lifestyle. So, dumating yung punto na 4 months, ganun yung life ko. Alam niyo, after kong pumasa, ang hinahanap kong magbasa. So, your body will find a way to read. Your body will try to tell you na parang this is the time to read. This is the time that you have to learn something. This is the time that you have to study. Di ba? Si mind yun na, yung parang meron ka ng precognitive na, kailangan ko mag-aral. May precognition ganun, kailangan kong mag-aral, kailangan kong magbasa, kailangan kong to do something. Parang ganun. I want to be productive. So, hindi naman kailangan kasi sabihin na parang, I think, no, parang I believe that there are some na parang mga night owl talaga. Pero before you say that you are a night owl, I want you to explore other things. Kasi mahirap yan eh, baka people sinasabi nila na parang night owl ako. Kasi nga naman, girl, anong oras ka na gumising? Hindi ka naman talaga nag-try mag-tao ng maga. Diba? I-try mo muna. Tapos, tsaka mo i-compare, di ba? At naman sinabing try mo ito yung isang beses. Talaga pag tinry mo isang beses, wala kang magagawa niyan. May try mo lang na 7 days. Di ba? If you think na parang productive ka that time talaga ng night, then go with night. Pero put lang ng end na kailangan. Na dapat bigyan mo yung sarili mo makapagpahinga. Bigyan mo ng sarili mo ng 8 hours of sleep. Di ba? A good night rest can give you a good mindset. So, the thing here, hindi naman kailangan lagi magpuyat. Always remember, ang taong lagi nagpupuyat, hindi naman ibig sabihin na lagi siya nag-aaral eh. Diba? You have to ask yourself, puyat ka ng puyat, baka naman ibang dahilan kaya ka napupuyat. Diba? Kaka-TikTok mo yan. So, Grabe ba? you have to train yourself. Diba? May pagkakataon na hindi mo kailangan magpuyat. Okay? Pero makatututo ka. Follow-up question po dun, sir. Are there times or days na do you have to drag yourself na mag-aral? Kasi, 'di ba, may mga araw naman talaga na nakakatamad mag-aral, magbasa. Kapag ganyan, ang ginagawa ko is that pipikit ako. Pipikit? Tapos you have to remember why you're doing that. Tapos Okay. give yourself a break. Kasi may, legit, kasi during that time, nung review season ko, parang nakaka-drain. Alam nyo ba, umiyak ako, mayroon doon topic ng, audit in CIS environment. Girl, sinong nakikinig ng audit in CIS environment? Diba? Grabe naman. For the kwento. Diba? Transaction cycle, tapos audit theory, parang problema ka lang. Audit in CIS environment. Post that time, no, na parang paulit-ulit ako sa assessment, hindi ko siya masagutan, hindi ko siya maka-80%. Sabi ko, wisit na ito. Iyak talaga ako, parang umiyak ako, mga gul-gul ako, hindi ko siya masagutan. Sabi ko, ano ba ito? End na ba ito ng journey? Pero, I just give myself, parang if I want you to name your emotions. Okay, whatever happened, I want you to name your emotions. For example, nalulungkot ka, you have to tell yourself, nalulungkot ako. Naboboard ako. Anxious ako. You don't have to mask yourself. Parang, kailangan ganito ka. No, tell yourself na it's okay not to be okay. It's okay to be sad. It's okay to feel that way. And it's okay not to resolve it. Parang hindi mo kailangan i-resolve yun. Pero once in the process mo yun, you have to tell yourself na I have to face it. Then from that time, you can go with your vigor. Diba? Parang kaya mo nang bumalik sa routine mo. Sometimes you just have to pause. The word here is pause, not to stop. May pagkakataon na you have to pause in order for you to fast forward. Okay. O, di ba? Very educated. Yun nga, parang ang ganda din talaga ng sinasabi ni Sir, di ba? Parang you just need to remind yourself kung bakit mo ba ginagawa to or bakit mo need gawin. Kasi in the first place, 'di ba, may goal ka. 'Di ba? Kaya ka nag-aaral kasi may goal ka and gusto mo makatapos. And 'yun, parang yun, kapag may mga times na yun, may mga araw na tinatamad ka, you just need to remind yourself. Ayun, parang something na
trigger point, ganyan. 'Di ba? Parang realize mo na okay, hindi pwede to, hindi pwedeng patamad-tamad. 'Di ba? Kasi kung patamad-tamad ako, ganito mangyayari, ganyan. And ayun sir, for our experience naman, yun nga, parang minsan din kasi, well, most of the time, nakaka-down din talaga. Tulad ng sinabi mo kanina sir, 'di ba? Hindi parang yung sa audit nung hindi ka nakaka 80%, 'di ba? Parang iniiyakan mo na. Well, 80% for me is good. Wow. Well, depende sa standards ng tao. 'Di ba 'yun? Miracle na siya. Most of the time kasi talaga na kapag, yun, for us, na kapag may mga quizzes kami na mabababa yung scores, 'di ba parang nakaka-down din talaga. Na lalo na kung alam mo sa sarili mo na nag-aral ka na, 'di ba? Na nag-aral ka tapos pagdating sa quiz, yung score mo ganito lang, minsan wala pa kalahati, 'di ba? Or hindi pumapasa. And yun sir, parang mahirap talaga siyang tanggapin sa sarili. And I think yung sinabi ni sir ay very helpful, very nakaka-inspire, 'di ba? Inspiring. And ayun. Speaking of quizzes, Diyos ko, I think makaka-relate kayo dito. Yung tinanong ka, what is the, parang, ito yung tinuro, iba yung sa tinanong, parang tinanong ka, parang, diba? Ano yung circumference ng circle? Tinanong ko ba naman, ano circumference ng sun? Ito yung mga ganyung moments, Diyos ko, parang saan to galing? Diba? Then, alam niyo yung pressure sa akin that time, sobrang bigat. Kasi academic scholar ako. So, kapag academic scholar sa amin, kailangan no grade lower than 88, then ang average mo should be 90. Diyos ko, sabi ko sa inyo, parang, kaya alam niya ng mga students ko na napakamadasal ko. Kasi sabi ko sa inyo, para lang umasa lahat na ata ng santo, lahat na ata ng titles ni Virgin Mary, nabanggit ko na para lang umasa. Sabi ko sa inyo. So, yun, another tip lang talaga, don't lose your faith in God. Diba? So, parang, please na, huwag niyong iiwan yun. Diba? Parang sometimes kasi, I believe na sometimes if we are hopeless, we try to cling on something that is super, we cling to something that is, na parang we believe in miracles already. And another fact is that, sa prayer ko, kapag always prayer ko, di ba, I want you to remember this, na parang, yung serenity prayer natin, na parang God grant me the serenity to accept the things I cannot change and courage to change the things I can. Kasi a common mistake kasi is that we dwell on something that we cannot control anymore. Ang akin lang, God grant me the serenity to accept the things that I cannot control and to have the courage to change the things that you can. Kasi parang, if you can control that thing, let it go. But if you can control something na parang kaya mo pang gawa ng paraan yung isang bagay, doon ka mag-focus. Halimbawa, quiz 1, hindi ka pumasa. Tanggapin mo na, kahit gano'n pa kasakit, di ba, na parang nung senior high school ka, 90 plus ang grade mo, nung nag-college ka, unang quiz mo, 2 out of 100. Sakit. Tanggapin mo yun, di ba? That's the reality of life, and you cannot do something about it. But the thing here is that hindi pa tapos ang laban. Di ba? Meron pa, quiz 2, may midterm pa, may final exam pa. So, the world doesn't stop there. You have to keep moving forward. Okay, so yun yung another tip ko with that. Thank you po, sir, for that prayer, reveal. Gagamitin ko na po siya. Nagsaset ako lahat ng prayers ko. Ayun nga sir, 'di ba? Parang kapag may mga quiz din talaga, you just need to have faith, 'di ba? Hindi lang syempre sa God or kung sino pinapaniwalaan mo. Syempre sa sarili mo rin, 'di ba? Na parang okay, yun alam mo naman na kaya to. Kasi 'di ba, parang minsan kapag nagda-doubt ka sa sarili mo, may epekto rin yun sa performance mo eh. 'Di ba sa quizzes na parang hindi pa nagsa-start yung quiz, parang kinakabahan ka na, baka babagsak ako, ganyan. Napanghinaan ka na agad ng loob. Yes, di ba? Pinanghihinaan ka ng loob. And yun nga, ganun ka-importante yung faith sa sarili, hindi lang sa Diyos, di ba? And sir, mag-shift naman tayo more on sa, I don't know, can I say it, like, technical side. Di ba kasi sa mga quizzes or, yes, sa inaaral natin, merong theories and merong mga problem solving. So, for muna sir, sa theories, ano yung style kung paano aralin? Kasi me, personally, di ba, parang
nahihirapan ako mag-aral ng theories, lalo na Ako, kapag, hopeless na ako. Pag nakikita ko theories, ano gagawin? yun nga, di ba parang kapag Hello? may lumabas na theory sa quiz, parang ang hirap niya. Kasi parang iisipin mo, hala, naaral ko na to. But, parang hindi ka sure na tama yun. Well, compared sa problem, di ba, parang minsan may mga formula na sinusunod. So, yun sir, nung undergrad ka or while studying, since hanggang ngayon, syempre nag-aaral pa rin si sir, for sure. And yun, anong mga tips mo sir, paano i-master yung mga theories, accounting theories? Parang nakarelate ako nung isa parang hirap na hirap sa mga theories. I think may mga biktima ata dito ng ano ko. Statement number 1, 2, 3, 4. Yes, yung mga Tapos true or bigla- false na 4 yung statement, only 2 statements are correct. Mga ganon. Nakakasira ng buhay. Sorry na, okay. Anyways, pagdating kasi dyan, you have to remember that you have to love the why in order for you to get the how. Kailangan mong alamin, bakit siya ganito? Bakit ganito yung accounting process? 'Di ba? So, 'di ba, minsan may pagkakataon na ABC is not as easy as 1, 2, 3 talaga. 'Di ba? Lalo na ABC costing. Pero sa theories kasi, maraming ways eh. Una, for me kasi talaga is that you have to immerse yourself with different types of question. Ang akin, para gumaling ka talaga, magsagot ka ng magsagot ng mga questions. Kasi, malalaman mo dyan eh, ano ba yung tinutumbok? May makikita kayo dyan. Magugulat kayo sa pattern ng questions na parang, wait, parang alam ko kung paano yung daloy ng paggawa niya ng question. Na parang alam mo na agad yung tinutumbok niya. Di ba? Kasi may pagkakataon na sa theory question, ang haba-haba. Pero yung tanong lang naman, parang, yung tanong nasa dulo. Or minsan, yung sagot nasa tanong. So makikita mo talaga kapag you are immersing yourself with different types of questions, you can now understand how examiners or paano yung mga naggagawa ng mga questions creates their own question. Kasi from that, malalaman, parang sabi ko sa inyo, parang may highlight. Magugulat ka parang may neon yellow na na highlighter. Kapag yung nababasa mo na yung problem, parang nabasa ko na to eh. Diba? And another is that yung process of elimination. Lagi nyo tatandaan, kapag ang mga examiner, pag naggawa yan ng question, laging may dalawang panggulo. Akala nyo lang, no? Ngayon, alam ko lang na pag auditing theory, di ba yung parang A, B, C, D, parang, Diyos ko, parang pare-parehas lang. You have to check the keyword, eliminate 2 of them, yung dalawa na satchel. So, yung dalawa, kailangan isipin mo na. Kasi may pagkakataon na hindi porket mahaba, yun na agad na sagot. Sorry na po. Pangalawa, hindi porket all of the above, yun na agad yung linaw ang mata nyo. Pangatlo, hindi porket na yung letter A tama, titigil ka na sa pagbabasa. Kailangan sa theory question, basahin mo mula A hanggang D. Okay? So, dapat basahin mo talaga siya. Okay? Kasi minsan may pagkakataon na, wait, yung letter B tama eh. Ito na, para matapos na agad ako doon. Kasi may pagkakataon na ang kailangan mong sagot is best choice. Meaning yung B tama naman yan. Pero may mas tamang sagot yung letter D. Ganyan na ganyan ang audit theory. Ganyan na ganyan ang theory of accounts. Kaya kailangan alam niyo talaga. Okay? And another, yun, again and again, magsagot kayo ng magsagot. Ganun lang yun. Kasi doon palang malalaman nyo na yun. Ganun sa theory question. So, kung itatanong nyo naman sa problem solving, isa lang masasabi ko sa inyo. Basahin nyo muna yung tanong. Huwag yung birada ka ng pagsosolve. Yung nakita ka ng problem, si Gaga, solve na ng solve. Ang tinanong lang naman sa'yo, di ba? Yung parang ang isasagot mo lang 0. Kasi alam mo na hindi yung itatanong. So ikaw, effort ka na effort. Doon ka na agad ng doon sa calculator mo. Tapos yung binasa mo pala yung tanong, iba pala yung tinatanong. No, parang tinitingnan niya. Minsan kasi, may akala ka na parang problem question siya, no, para siyang problem solving question. Pero tinetest niya lang yung theory knowledge mo. Kaya please, pag nagbabasa kayo ng question, unahin nyo ano yung tinatanong, ano yung hinahanap bago ka magdudot sa calculator mo na ang ingay-ingay. Sorry naman. True yun, sir. Ako naman baliktad. Mas prefer ko yung mga theories
yung mga MCQ over problem solving. Kaya kung may mga score reveal dyan sa Odd Pro or Odd Print nun, lagi mas mataas yung MCQ ko, di ba? Next naman. Kaso yung problem solving lang talaga yung sumasablay, no? Ako naman, sa kwento ni Sir, very relate ako dun sa yung basahin mo na yung question maigi, tsaka basahin yung buong problem. Kasi, ako, kanina lang, sumali kami ng Quiz Bee. And may question doon na parang tinatanong kung magkano yung total raw materials. Tapos, yes, given na doon. Kami ay kung ano-anong pinipindot namin, tapos nakasulat lang siya doon. Kami ay, yun lang pala yung sagot. Kanina pa tayo nagpipindot dito. Kung binasa lang sana namin. Kasi minsan di ba tayo mga students na, yung question ganito. So alam ko na gagawin ko dyan. Advance dapat mag-isip. i-add ko na, ganito. Pero, ayun lang. Pinahirapan pa namin yung sarili namin. Mga ganong bagay. Kaya, totoo. Tama yung sinasabi ni Sir. Yes, kasi minsan din kasi na overwhelm ka sa haba ng question. Oo, actually. Di ba may mga question pa minsan na isang page, babasahin mo isang page tapos yung tanong is nasa next page na. Di ba parang ang hirap ng mga ganun. Kostak yan, no? Take me back to Kostak. Well, yun yung na-experience natin, di ba, na ang hirap niya. And yun, tingin ko tama talaga si Sir na yun, parang reminder sa atin. Kasi, I mean, tayo personally, third year na tayo. So, marami na tayong quizzes na napagdaanan. And yun nga, minsan parang ako, I find myself parang na kapag may nakikitang all of the above, parang na-attract ako na. Natitempt ka. Oo, natitempt ako na ayoko na basahin to. Lalo na minsan kapag na-overwhelm ka sa oras kasi parang Time pressured. Yes, time pressured ka kasi nakikita mo yung number of items ng quizzes, Oo. ng exams is sobrang haba. Then yung time mo is parang ina-assess mo na tama lang ba to? Like, masasagutan ko ba lahat? So, parang minsan, nag-iisip ka ng kung ano yung pinakamabilis na way, which is, yun nga, minsan natatempt ako sa all of the above, minsan, zero, and, ayun. Siguro yung masasabi ko lang, kahit sorry, you have to be strategic. No? You have to check. Alin dito yung parang kung time pressured kayo, wag nyo hahayaan na may isang problem na gigipit sa oras nyo. Diba? Yan yung sinasabi ko nung may mga nag-exam na may nag-quiz sa akin. Diba? Meron dyan akong problem na ilalagay ako dyan na magpo-focus ka dyan ng 30 minutes. Pero I don't want you to focus on that kasi konti lang yung points. Kasi gusto ko matutuhan ng students ko na parang you have to check, parang you have to be strategic. Na parang kung may mga mandadaling question dyan, unahin mo yan. Diba? Tapos try mong for example, ito lang ang rule ko nung nagtitake na ako ng board examination. If it takes me 2 minutes, it takes me to 2 minutes just to solve that problem, I will leave it. Diba? Iwan ko yan. Babalikan ko yan later. Diba? Pero again, all of those tips naman, all of the tips that we will be giving here is that it's just an advice. Diba? You do you. No, pero sana lang, before you decide of the tips that you will be using, I want you to explore everything. Pomodoro technique, diba, and other slabs for studying. Ang akin lang, please explore everything before you decide. But don't just na parang, ito yung ginawa niya, tingin mo mag-work sa'yo, ba hindi. Diba? You do you. Diba? Pipiliin mo kung ano yung will work best for you. Ganun. So, add ko lang po doon, yung sa babasahin mo kung ano yung question, diretso. Ganun kasi ginagawa ko pag problem. Pag masyado mahabang yung given, direct na ako doon sa question. Para from the question, alam ko na yung hinahanap, alam ko na kung anong given lang yung gagamitin ko. Kasi minsan, hindi lahat ng given gagamitin So, yun lang. And yun nga rin, sa sinabi ni Sir na itong sinishare namin na like yung life hacks or kung anong study habits or technique na gagawin sa mga quizzes, 'di ba, sa pag-aaral is personal. Like yun si Sir sinasabi niya lang kung ano yung ginamit niya nung undergrad, 'di ba? And yun, you do you. Tama, kasi hindi lahat ay applicable sa lahat. Parang may sarili-sarili tayong
preference or tingin natin na mas makakabuti sa atin, di ba? Yun sir, thank you. Parang so far, parang lahat ng narinig namin from you is very helpful, di ba? Parang Magagamit yan ng viewers, definitely. Lalo yung mga papasok pa lang na accountancy. Narinig nyo na agad. Kami, inantay pa namin tong point na. Grabe ba? yes, di ba? Tayo na third year pa lang. And yung narinig natin yung sinasabi ni sir, parang may mga bago tayong nalaman. Di ba? Na parang makukuha natin, okay, next time ganito yung gagawin natin. And yun sir, thank you. Now, Para di ka naman ma-bored, sir, no? Mag-fast talk muna tayo. yes, may prepare kami na Yes. questions for fast talk. Ready na po, sir? Uy, I was born ready. Uy, So, fast talk. First question. Basical or cycle? Basic. Visual learner or auditory learner? Casual. Mahilig ako sa mga nakikitang mga bagay-bagay, di ba? Whether Kaso it's sir, big or yung small. accounting books, walang pictures. Mga tables and graphs lang makikita mo dun eh. Study duration, short bursts or long sessions? Long session. Tinry ko ang Pomodoro technique, it doesn't work for me. So, kasi ako yung, I tend to parang hyper-focus. Pag nag-focus ako sa isang bagay, dire-diretso, fast talk, pero nag-explain siya. Parang may yes or no and why? Next question. Maybe sa justification. Group study, yes or no? Group study, pero dapat ako yung magtuturo. Yan. Yun. Good tip yun. Mastery. Oo, so di ba parang okay kasi na parang I will study about it. Pero syempre ayoko mapahiya, di ba? Yung parang ma-pray tayo eh. So parang kapag magtuturo ka, gusto mo alam mo na lahat. So nakakatulong siya sa akin kasi parang giyang na giyang ako eh. Syempre ayoko mapahiya, girl, di ba? Parang pwede ka, di ako tatayo dyan, kwento-kwento, so mali-mali sasabihin ko. So I tend to study about it. Tapos maging master na. So yes, kasi wala rin namang makikinig sa'yo kung alam nila na yung pinagsasabi mo ay mali-mali. Diba? So, ayun. Next question. Online courses or in-person classes? in person. Diba? Kasi may connection talaga. Yeah. O, huwag na kayo magalit sa akin. Exam strategy, practice test or review notes? Practice test. No, practice test talaga. When handling pressure, taking a break or power through? Depends. It depends. Pero mostly, take a break. No? One thing I learned from life is that, kasi ako impulsive. So, sabi nila, Aries, gano'n. So, parang, sige lang ng sige, laban ng laban. Pero, there are times in your life that you will say na parang, if I just think about it too, parang if I just take a pause, it will give me a clearer mind and I can answer it perfectly. Parang gano'n. Competitive or collaborative? You can be both. It's not something that parang, if you are in a good people, if you are surrounded with good people, they will let you collaborate while being competitive with each other. There is a healthy competition. But if you will be in a good environment, you will have a good competition. Best time to study? When your mind is clear. So, any time of the day when your mind is clear. Yeah. Best way to remember concepts, mnemonics or repetition? Repetition. Repetition. Okay. General rule, do it, or if you need to remember it, do it 7 times. And you cannot, parang, it will be parang embedded na in your, ma-fossilize siya sa utak mo. Preferred exam format, MCQ, essays, or problem solving? I am studying, I will say essay. Diba? Kasi kapag close ka sa prof mo, may pag-asa mataas. pero if, mastery of knowledge, go with that tayo, with MCQs. Diba? Kasi yung sa board exam. So, ebook or physical books?
physical books, I really love to highlight, di ba? Yung pag highlight ka, magugulat ka na lang. Buong page pala yung highlight to be. Kulay dilaw na isang page. So, ayun. Coloring book. Kasi iba-iba pa yan, no? May neon green, may orange. Magugulat ka, be, rainbow. Tapos wag nag-exam na kayo, uy, ano to? Kulay orange na highlight to. Di ba? Parang, kita ko to eh. Dinagpag ko pa talaga. Dinalugan ko pa to eh. Ang sinasagot mo nalang bilog, di ba? Next. Tackle them, handling difficult subjects. Tackle them first or last? Last. Last. Okay, doon ka muna sa AC, just to build your confidence. True. Last question po. The biggest accounting life hack that I discovered is... You have to give yourself a break. Okay? So, kasi, just to tell you honestly, when I was studying, ang akala ko dapat aral lang ng aral, counterproductive para siya. But if you give yourself a time of break, your mind will be clear and mas magiging productive yung studying mo, mas maganda yung memory retention. Correct. Grabe ba? Yun na yung pinakamahabang fast talk natin. Sorry na! Well, mahaba. Explanation eh. Okay. Podcast at APC. Okay. So, yun lang yung kailangan tandaan ng mga students ko na code. Bibigyan ko sila ng +10. Okay. Sure na to. Sure na marami manonood. Well, yun nga, mahaba nga yung fast talk, pero marami naman tayong, di ba, insights na na-receive. Yes, marami tayong nabaon for this episode. Estudyante yan. Kanina pa yan eh, naka-red na yan. Kanina pa yan. Pabigay na yan, kailan ko magiging estudyante yan. Bilis, ito, pasok ko Si na Carl agad. to, Kanina sir. pa yan, Sir, naging estudyante na ako, sir. Pwede ba ma-receive ngayon yung plus point? Mapapalitan pa. So ayun sir, no, before we wrap this up, cut. Cut. So sir, before we wrap this episode, meron ba kayong gustong i-pasalamat sa viewers nyo? Meron ba kayong gustong i-promote? The book. Okay, I just want to thank the GP of APC for inviting me for this. And I want to congratulate you for your podcast, Balancing the Books. It's really fun. And to tell you honestly, pinanood ko yung first episode, student ko si Puluhanan dati. And I'm really proud of the things that I am hearing. I think it will be a good breather for the accountancy department and also for the other departments as well. But just a thing na if you want, you can buy our book for all Next the one. specialists in this. Okay, and also we will be, if given the time, we will be creating another book that will help the students. No, na parang I will be incorporating things na I think the Gen Z way of studying. I believe that we have the different kinds of studying, and I want to incorporate it in our books. So please kindly, parang if you want, you can just browse it through and all. And just remember, it's a battle of will, meaning you can control it, meaning you can win it. And I believe that if you will win it, you will be a top-notcher something. Wow. Grabe yung closing remarks ni sir. So, to thank you, sir, we will be giving you a certificate. Mapapresent ba somewhere here? I believe sana mapresent. Dito. So, basahin ko muna yung certificate. Kahawak ko na siya, wait lang. Yung mapasok dyan, sir, i-edit. So, basahin ko yung certificate. Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Sir Joshua Isma in grateful recognition for valuable contribution as a guest speaker in the videocast entitled Balancing the Book, signed by the hosts, us. Thank you, sir. Tapos, pag nag-bump tayo sa school, baka may bigay kami sa'yong surprise. Well, Yes. surprise pa ba? Oh, surprise! So, ang nakuha ko sa episode na to, well, kay Sir Isma, is that may kanya-kanya talaga tayong strategy kung paano tayo mag-aral. Well, iisa lang naman yung pinag-aaralan natin, which is, di ba, yung mga subjects under accountancy program. And, syempre, shinare niya naman kung paano niya
nairaos or paano niya na-survive yung program na to? Well, ngayon siya ay working na, professional, and now nagtuturo. 'Di ba? Ibig sabihin, yung ginawa niya nung undergrad siya ay effective. So yun, shinare niya lang sa atin. So parang suggestion lang yun. 'Di ba? For those students na hindi pa alam kung paano gagawin, kung nahihirapan pa. Like me, may bago ako nakuha sa sinabi niya kanina. And ayun, ang pinakatumatak sa akin is you do you talaga. Ito, sinishare lang namin yung experiences. Si Sir, shinare niya lang yung experiences niya, kung ano yung ginawa niya. And it's up to you pa rin kung ano yung gagawin mo, kung ano yung applicable sa'yo. Yes, kung ano yung best for you. Akin naman, ang nakuha ko kay Sir Joshua is, it's okay not to be okay, no? Hindi tayo robot. If you feel na tinatamad ka, or if you feel na may pinagdadaanan ka, feel it. Pagdaanin mo yun muna, i-experience mo yun, and then afterwards, balik ulit sa grind, sa purpose natin, kung bakit tayo nandito. Yes, may mga times na nagkakaroon tayo ng doubts, pero that should not hinder us from pursuing our goals and our passion. Yun. Ako, ang nakuha ko ay 3 things. First, kailangan surrounded ka with the right people kasi sila yung tutulong sa'yo. Next, kailangan ng enough rest for everything. Hindi effective ang continuous na nag-aaral ka. Hindi effective ang 24 hours kang nag-aaral dahil mababasura lang din yun lahat. Lahat ng pagod mo ay mapapawalang bisa. And lastly, discipline. After discipline, everything will follow na. Combine all those 3, I believe that's the formula na kailangan mong i-mix well para mag-survive sa program na to. So, for me, as an introvert, isa sa mga challenges ko yung makipag-socialize and build my own network, no? And super small lang ng friend group ko. And hanggang ngayon, gusto ko ma-overcome yung shyness ko sa pakikipagkaibigan ko sa mga fellow students ko. Kasi deep inside, I know naman na mahalaga na magkaroon ka ng peer support, and hindi ko kaya tahakin lahat kapag wala akong mapagtatanungan, yes, or kung umabsent ako, which madalas ayan, na-reveal na yan, guys, which madalas napapa-absent ako, and kung wala sila, wala rin akong mapapala. So when it comes to sharing resources, sila naman mapapagtanungan ko kapag anong lesson, may ganito ka bang review notes, you have test banks. And nung first year, hindi ko siya na-achieve kasi wala akong guts. Wala akong balls to do that, no? Well, ayun nga. Ngayon, I will try to do yung advice ni Sir Esma. Max naman. So, with that, if you guys have time, please answer our evaluation form that will be linked here, guys. Balancing the Books is available on YouTube and Spotify. Also, follow our social media accounts in Facebook, YouTube, and in Spotify. Search the words Balancing the Books, and also follow our TikTok account at BBClan1. And that's it. I am Carl. I am Alex. I'm Naraya. I'm Lawrence. We are a clan, and this is Balancing the Books! See you sa next episode. Next page!